Good evening, all. I hope I am audible. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? കേൾക്കാം. Okay. All right. So we're starting out this session. കുറെ പേർക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും, CA ഫൈനൽ വാട്ട് നെക്സ്റ്റ് എന്നൊരു ചോദ്യം വരുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തായിരിക്കും ഈ സെഷൻ? So it is a general session for those who finish their exams. ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ എക്സാംസ് കഴിഞ്ഞ് ഇനിയിപ്പം May 22 എക്സാംസിലേക്ക് റീഅപ്പിയർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനും അതുപോലെ തന്നെ CA ഫൈനൽ പാസ്സായ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടൊരു ജനറൽ സെഷൻ ആണ്. സോ ആസ് യു ഓൾ നോ, നമ്മുടെ സ്വന്തം CA രേവതി രാജ മാം ആയിരിക്കും ഈ സെഷൻ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് മാം വിൽ address all of your questions, all of your doubts. വളരെ ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെഷൻ ആണ്. സോ ഇപ്പം മാമിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും മാം ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് എല്ലാ സെഷൻസും എടുക്കാറ്. സോ എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും എന്ത് കൺസേൺസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അത് മാമിന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്യാം. ഷീസ് ഓൾവേസ് ഹിയർ ടു ഹെൽപ്പ് യു ഔട്ട്. ഓക്കെ, സോ എന്തായാലും ഞാൻ സംസാരിച്ച് നിങ്ങളെ ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഐ വിൽ ഗിവ് ദിസ് ഓഫ് ടു രേവതി രാജ മാം. മാം. Yes, Raghav. Thank you. Yes, thank you, ma'am. So, good evening. Okay. So, audible on Loda. If it is audible, can you just reply? Yes. It's audible, ma'am. Okay. Adipam, yearly twice, this result process happens. Every exam, after that, there is a result process. Namakka 2 times examination under. So, that actually, it's a mixed feeling. For some, it is okay, it's a positive result, and for others, okay, adipam, that's life. What to do? Same situation. I'm here with the same situation. Correct. This time result was good. So very happy with that. At the same time, korchu work, maybe they appeared for both, or they appeared for both, they didn't get through, or they appeared and they have passed well and good. But Pillare, what I'm intending to do in this session is 20 minutes, maximum 20 minutes, I'll be generally talking to you. Kittathavare mainly focus either, or those who are reappearing, or those who are appearing for May 22, the next attempt. Avare focus either first 20 minutes I'll be speaking. After that, we have 2 students with us. Okay. They will be just talking to you 5 minutes, like one student who has passed 1 group, and another student who has passed 2 groups, both the groups. Okay. So just 5 minutes, they'll be briefly addressing you, like what was their strategy. Okay, first attempt. So what was their strategy? Briefly, they'll say. And in the end, എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കേൾക്കാനും ആഗ്രഹമുണ്ട്, ലൈക്ക് ഇപ്പം പാസ്സായി കഴിഞ്ഞു, okay, what to do next? If you are in that stage, I will like to give you some kind of help. Or ini kittilla, if those who are reappearing for the May, or for those who are appearing for the first time, if you guys have any issues, any concerns, we'll have a very interactive session in the end. Okay aano parayan povunathu? Okay aanengil just give me a reply in the chat box. Is that okay? Okay. So yeah, fine. So there is a saying, you guys know, have you heard about a saying? Success is a time to redefine the goals, whereas failure is a time to redefine the strategy. I'm going to repeat it. Success is a time to redefine the goals, whereas failure is a time to redefine the strategy. Manslayo. What? For those who have succeeded in this attempt, they might have 1 more group, or they might have to start their career. So namalde iniyulla goals ille, what goal next we have to redefine. Iduvare final ayirunno, or 1 group ayirunno, now next group, or we have passed the exam, what next? You have to redefine the goal.
For those who did not get through, and the end of the world nothing, it's all within your hands. But endo prashnam patti alle, so it's a time to redefine. It's a time to redefine our strategy. Okay. I know a student, I'm not saying the name, oru student, she came and asked me, okay, oru class offline class aayirunnu, and she came and asked me 3 attempts or 2 attempts, 3 attempts ma'am, what to do? ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ മാർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല, തിയറി സബ്ജക്ട്സ് ആണ് മെയിൻ ഇഷ്യൂ, വാട്ട് ടു ഡു? അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു യൂഷ്വലി തന്നൊരു സംഭവമാണ് പറഞ്ഞത്. പറഞ്ഞു എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്, യു ഹാവ് ടു വർക്ക് ഓൺ ഇറ്റ്, ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കാം, ആ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയിൽ എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട്, അതുകൊണ്ടല്ലേ കിട്ടാത്തത് മാർക്ക്. ആൻഡ് യു നോ സംതിങ്, ഷീ വർക്ക്ഡ് ഓൺ ഇറ്റ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഗേൾ ബിക്കെയിം 4th അറ്റംപ്റ്റിൽ, പിന്നെ എപ്പോഴാണോ അപ്പിയർ ചെയ്തത് ആ അറ്റംപ്റ്റിൽ ഷീ സ്കോർഡ് ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് AIR. ഓൾഡ് സിലബസ് ആയിരുന്നു, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്, from what she was, and from that she emerged as AIR. So whatever may be the situation you are in, ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആവാം, 2 ഗ്രൂപ്പ് ആവാം, ക്വാളിഫൈഡ് ആവാം, നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മളുടെ ഗോള് സെറ്റ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ്സ് ക്ലിയർ, നോ? അതിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ വർക്ക് ഓൺ ചെയ്യാൻ. ഈ CA കോഴ്സിന് എപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ടുവരുന്ന, ഫ്രം ഇന്റർ സ്റ്റുഡൻസ് ഓർ ഫൗണ്ടേഷൻ ടു ഫൈനൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ട്രെൻഡ് ഉണ്ട്. ആദ്യം അവർ പറയുന്നത് ഐ കനോട്ട് ഡു, ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല, ഇത്രയും സിലബസ് ഉണ്ട്, ഇത്രയുമാണ്. എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന വൺ ഓഫ് ദി തിങ് ഇസ് ഐ കനോട്ട് ഡു. പിന്നെ കുറെയൊക്കെ പാസ്സൊക്കെ കണ്ടുവരുമ്പോൾ മോട്ടിവേറ്റഡ്, ദെൻ ദേ വിൽ സേ ഐ വോണ്ട് ടു ഡു. ആദ്യം പറയും ഐ കനോട്ട് ഡു, പിന്നെ പറയും ഐ വോണ്ട് ടു ഡു, പിന്നെ ആലോചിക്കുന്നത് ശരി ഐ വോണ്ട് ടു ഡു, ബട്ട് ഹൗ ടു ഡു, എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്, അതാണ് അടുത്തത്. ഹൗ ടു ഡു ആയി. നൗ ദേ വിൽ ട്രൈ ടു ഡു. ട്രൈ ടു ഡൂയില് അവർക്കൊരു വിശ്വാസം വേണം, ഐ ക്യാൻ ഡു, ഐ വിൽ ഡു, ആൻഡ് ഫൈനലി യെസ് ഐ ഡിഡ് ഇറ്റ്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടായിരുന്നോടാ? We started from where? We started from I cannot do. എനിക്ക് പറ്റില്ല. പിന്നെ പറഞ്ഞു I want to do. പിന്നെ ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യും? How to do? I will try. I can do. I will do. Yes, I did it. ഇപ്പം നമ്മള് 2 സ്റ്റേജിലായിരിക്കും. Either you guys will be ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റത്തില്ല, or ചെയ്യണം പക്ഷെ എങ്ങനെ ചെയ്യണം. Or those who have qualified, you are in a stage where yes, we have done it, what next? Did you understand what I said? ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? ഓൾവേസ് ദ CA കോഴ്സിൽ ഇങ്ങനൊരു സ്റ്റേജ്, നമ്മുടെ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 4.5-5 years ഒരു കോഴ്സാണ്, നോട്ട് എ സ്മോൾ കോഴ്സ്. ഓൾവേസ് വി ഗോ ത്രൂ ദീ സ്റ്റേജ് അല്ലെ? ഇപ്പം നമ്മള് those who are reappearing mainly or appearing in May 22, നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ? Okay, we didn't get the expected results, or now we are going to appear in May 22 for the first time. ഒരു ടെൻഷൻ കാണത്തില്ലേ? Can you guys reply in chat with yes or no? ഒരു ടെൻഷൻ ഇല്ലേ? കിട്ടുവോ? For those who are appearing in May 22, I'm asking. Only to May 22 appearing. Okay. കിട്ടുവോ കിട്ടത്തില്ലയോ, എങ്ങനെയാവും, വാട്ട് വിൽ ബി ദി പാസ് പെർസെൻറ്റേജ്, വിൽ ദി സബ്ജക്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കുമോ? ഓൾവേസ് വി ഹാവ് എ ടെൻഷൻസ്, നോ? നമ്മൾ ഈ സ്റ്റേജിൽ വാട്ട് ഷുഡ് ബി ഡു? നമ്മളിപ്പോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ദോസ് ഹു ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡൺ, യു ഡിഡ്ന്റ് ഗെറ്റ് ത്രൂ, യു ക്യാൻ വെരി വെൽ ടേക്ക് 1 day, 2 day, 3 days ബ്രേക്ക് എടുത്തോ. Already appear ചെയ്തു, we didn't get through, you guys are desperate, you can very well take a break, 1 day, 2 day, 3 day മതി. After that, like a boomerang പോലെ തിരിച്ച് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വരണം. Did you guys understand that? എടാ, for that I will show you one slide, okay? നമ്മളിപ്പോ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഒരു സ്ലൈഡ് കാണാമോ? Can you see a slide? Yes? Yes, ma'am. 1 second.
ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മളിപ്പം മെയ് എക്സാം ആണ് നമ്മളെ ടാർഗറ്റ്. മെയ് 22 is our target. We should stay on track. നമ്മൾ എവിടെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത്? ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആണോ, രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ആണോ? There is lots of confusion among the students, especially this time exam. I hope you guys know alle, this time especially May exam 2 weeks postponed alle. It starts on which date? May exam starts on May 14th, right? Usually it starts on May 14th, but usually അത് തുടങ്ങുന്നത് May 2-നാണ്. Now it's postponed by 2 weeks, May 14th. Now there is a confusion. Both group വേണോ or one group can I stick? What should I do? First is staying on track. നമ്മളെ കൊണ്ട് എന്തു പറ്റും? See, എന്നെ പോലെ ആയിരിക്കില്ല if another person. It differs from person to person. നമ്മളെ ട്രാക്കിൽ വരണം, പഠിക്കണം. You guys have to study. You have to be staying on track. That's the first one. Second one, ഞാൻ പറഞ്ഞു 1 day break, 2 day break, it's fine. But അത് കഴിഞ്ഞ് once you get back to your studies, ഇപ്പൊ വേണ്ട, പിന്നെ മതി. Haven't you heard about procrastination? നമുക്ക് ഹ്യൂമൻസിന്റെ ഒരു സ്വഭാവമാണ്, ഓക്കെ ഈ ആഴ്ച വേണ്ട, അടുത്ത ആഴ്ച മതി. അടുത്ത ആഴ്ച നോക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ again one more day. പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യരുത്. Because to be exact, we have with us around, okay, you guys have Feb, March, April, yeah, towards May you have around 3 months. 100 days is there. 100 ദിവസമുണ്ട്. With that you guys can easily finish. But അതിന് എന്ത് ചെയ്യരുത്? Don't keep on postponing. 1 day, 2 day break is fine, but postpone ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കരുത്. Okay. Now here especially നമ്മുടെ exam postponed, but still I would like to say നമ്മളുടെ ടാർഗറ്റ് May 2 ആണെന്ന് തന്നെ വെക്കുക. By May 1st you should finish off the studies. A extra 2 weeks either you can try to give one more group if you are ready, or you can try to revise more. അത്രയും കൂടുതൽ സമയം കിട്ടിയെങ്കിൽ you should be revising more. എപ്പോഴും CA സിലബസിനെ കുറിച്ച് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. CA syllabus as such tough ആണോ main issue, or vastness ആണോ main issue? Which is your main issue? Can you reply in your chat? Tough ആണോ volume ആണോ which is your issue? അല്ലേ? You guys agree with me, right? നമ്മളുടെ issue is mainly tough is there. Of course that's there. You guys need some conceptual, but vastness. പണ്ട് എൻ്റെ one of the sir പറയുമായിരുന്നേ, പണ്ട് ഞാനൊന്ന് എൻ്റെ ഇന്റർമീഡിയറ്റിന് I have not finished my tax paper full complete ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. കുറച്ചേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ, കുറച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. പോയി സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ഇതുപോലെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല പൊട്ടും, I can't pass the paper എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പം ആ സാറ് തിരിച്ചു റിപ്ലൈ പറഞ്ഞു, see 100% പഠിച്ച് CA സിലബസ് എഴുതുന്നത് 100% തൃപ്തിയോടെ with 100% സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നടക്കത്തില്ല. മാത്രമല്ല if ടാക്സ് പേപ്പർ, അക്കൗണ്ട്സ് പേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞത് 5 hours അക്കൗണ്ട്സ് പേപ്പർ കൊടുത്താൽ എല്ലാ കുട്ടികളും പാസ്സാവും. നമ്മളുടെ സ്മാർട്ട്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് in those 3 hours, okay, ഓപ്ഷണൽ വേറെ, in those 3 hours how you can put your best, അതാണ്. അതിന് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ റിവൈസ് ചെയ്യണ്ടേ? because ഇത്രയും വോളിയം ആണ് ഇഷ്യൂ, വാസ്റ്റ്നെസ് ആണ് ഇഷ്യൂ. ഫോർ ദാറ്റ് വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു, ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ ബ്രെയിനിൽ, ഒറ്റ ബ്രെയിൻ, ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ ഹെഡിൽ നിൽക്കണമെങ്കിൽ you guys should do more revision. You guys know how many revision ചെയ്യണമെന്ന് average? Any idea? I'm not saying about the coaching, I'm not saying the first time studies. I'm asking you എത്ര റൗണ്ട് റിവിഷൻ ചെയ്യണം? Any idea? ചുമ്മാ റിപ്ലൈ ചെയ്തോ. Guess say 1 round, 2 round, 3 round, 4 round, 5 round on an average. Okay, 2 round, 3 round, 3, yeah, on an average പറയുന്നത്
Okay, exceptional students alla, average students in a 3 rounds of revision is must. Makle, I'm saying 3 rounds of revision. I'm not saying the studies. First time study will happen. 3 rounds revise cheyana. And I have qualified CA Inter, CA Foundation and Final. Foundation, I don't have any maturity, okay? Adu enganeyo tattimutti pass aayi. But I can vouch and say my Inter and my Final. Interന് ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു, ഫൈനൽ അത്ര ഇല്ലായിരുന്നു. I have done my 3 rounds of revision. ആ ബുക്കിലെ എനിക്ക് തൃപ്തി കിട്ടാനെ ഓരോ ചാപ്റ്ററിനും I put tick. ഫിനിഷ് ചെയ്താലേ അങ്ങനെ 3 ടിക്ക് റിവൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. I'm not saying I studied exceptionally well, but still revision ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. So I'm an average student, so I need 3 round of revision. Revise ചെയ്യാം. That's the next one. ഇപ്പത്തെ സിലബസിന്റെ കാര്യം വാസ്റ്റ് ആണ് ഇല്ലെന്നല്ല, ബട്ട് എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പാറ്റേൺ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോടാ? There are many subjects having MCQs. They are asking questions from പണ്ടത്തെ പോലെ ഓക്കെ ഈ ചാപ്റ്ററിന് ഇത്രയും വെയിറ്റേജ്, ആ ചാപ്റ്ററിന് അത്രയും വെയിറ്റേജ് എന്നൊരു ട്രെൻഡ് ആണോ? Do you see such a trend for the exam? No. Unexpected portion in the unexpected question. Last examiner, auditing example varnaram, essay 200, one of the basic essay. Adayirunnu first question number 1. It was unexpected. Aarum vicharichilla essay 200 inu choikkum. If you guys omit some of the syllabus, adu thanne choichal prashnamalle. So I would recommend you, I would suggest you to cover the 100% syllabus. But വളരെ 100% syllabus ചെയ്യുമ്പോഴേ you can give ABC. A category, B category, C category. A means very important, very frequently asked. More times you can revise. First പഠിക്കുക. B category, okay. Average ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് second. And third, C category, alladil least important, which you can revise in the end. Did you guys understand? But once you study, ellam 100% syllabus cover cheyan shramikka. Okay. Especially for theory subjects, problem subjects, ellavarum ezhuthi padikkum. Accounts you guys will be doing problem, SFM, SCMP, അതൊക്കെ ചെയ്യും, ടാക്സ്. The theory subject, സത്യം പറ, those who are here, do you write and study? പഠിക്കുമ്പം എഴുതി പഠിക്കാറുണ്ടോ? ഒരു yes no പറഞ്ഞോ. It's between us. Do you write and study? No. Fair ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു. Very good. Now see, നമ്മള് 10th സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ, നമ്മളെല്ലാം 10th കഴിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ വന്നത്. 10th സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ബിഫോർ യുവർ ഫൈനൽ എക്സാം, മക്കൾ എത്ര മോക്ക് എക്സാം എഴുതിയത്? How many mock exam did you guys appear? ചുമ്മാ പറ, an average before you went for 10th model. 3, 2, 2, 2, 3. Okay, at least you guys gave 2 exams, right? You guys agree with me? 2 exam എഴുതിയിട്ടല്ലേ പോയത്? അത് 10th. That is when you were 15 years old, 10th. Now you guys have reached 22 or 21 years where you are in CA final. 10th in the CA final etti. So number of model exam idupole multiply avande. Do you agree with me? 10th polum you guys wrote 2 or 3 exams, then you appeared. Engil final, CA final appearannenu mumbu നമ്മൾ എഴുതി പഠിച്ചിട്ട് വേണ്ടേ പോകാൻ? Again, can you guys reply if you agree with me? എടാ ഞാൻ പറയുന്നത് നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതല്ല. ഐ എം നോട്ട് സേയിങ് റിഗാർഡിംഗ് നോട്ട്സ് പ്രിപ്പറേഷൻ. നിങ്ങൾ നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക, അതല്ല. ദാറ്റ് ഇസ് ടേക്കൻ കെയർ വിത്ത് ദി ക്ലാസ് ഓർ യു ഗൈസ് മൈറ്റ് ഹാവ് ഡൺ. ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്രാക്ടീസ് റൈറ്റിംഗ്, ടെസ്റ്റ് പേപ്പേഴ്സ്, മോഡൽ എക്സാം. എന്റെ ആവറേജ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയണേ, ഒരു 8 എപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു നമ്പർ ആണേ. ഒരു 8 കുട്ടി. ഐ എം നോട്ട് സേയിങ് ഒത്തിരി. ഒരു half an hour ഉള്ള 8 ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ, ഒരു 2 മോഡൽ എക്സാം.
ഇത്രയും എഴുതിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ അപ്പിയർ ആവാൻ. 10th പോലും we guys have appeared after 2 or 3. നമ്മൾ ഇവിടെ വരുമ്പം ഇത്രയെങ്കിലും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ can't we, do you guys understand the difficulty of managing time? അതാണ് ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. And I'm not saying you to write 8 3 hours model exam. വേണ്ട. I'm just asking you to write ഒരു half an hour 8 test papers. Or book എടുത്തിട്ട് past exam question എടുത്തിട്ട് നോക്കുക. Try to write it on a regular basis. നിർത്തരുത്. Starting from tomorrow till your exam, kindly do the writing. I'm saying this mainly for which subject? Theoretical subjects. Already I've talked about A, B, C. A portion which is most important. B, average. C is least important. എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടോ. Everything നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തു, എല്ലാ ABC ആയി, we have the schedule. But ഒരിക്കലും നമ്മളെ ബിലീവ് ചെയ്യുന്നില്ല. You don't trust yourself. എടാ ഇപ്പം someone tells me I'm not good. എന്നും എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുവാണേ, someone tells me, okay, I'm not good, I'm not good, I'm not good, I'm not good. കുറെ കഴിയുമ്പോ എനിക്ക് തന്നെ തോന്നത്തില്ലേ, ഇവൻ പറയുന്നത് ശരിയാണ്, ഞാൻ കൊള്ളത്തില്ലേ എന്ന് പോയി ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയടുത്തോ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്തോ ഞാൻ പോയി ചോദിക്കത്തില്ലേ? നിങ്ങൾ പറ. യെസ്, നോ? One person is saying on, keeping on saying you are not good, you are not good, you are not good. നമുക്ക് തന്നെ തോന്നിപ്പോത്തില്ലേ? സിമിലർലി നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റത്തില്ല 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 പറ്റത്തില്ല. യു ഗൈസ് ആർ തിങ്കിങ് 1000 times ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇത് പറ്റത്തില്ല. എടാ, ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ബിലീവ് ഇൻ യുവർ സെൽഫ്, പിന്നെ ആര് ബിലീവ് ചെയ്യാനാ? നമുക്കൊരു എന്ന് പറഞ്ഞേ, ഐ എം നോട്ട് സേയിങ് 100% ഇത് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് പറ്റും. നോ, എക്സ്ട്രീം പാടില്ല കേട്ടോ. ബട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കൊരു വിശ്വാസം വേണ്ടേ? യെസ്, we can do it, we will do it at any cost. ഇത്ര ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ നമ്മുടെ പ്ലാൻ ഓഫ് ABC ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യൂ. ഫൈനലി ഇപ്പൊ കൺഫ്യൂഷൻസ് വരാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ നെക്സ്റ്റ് പ്ലാൻ, അതിന് സ്ട്രാറ്റജി എന്താണ്? 1 group ആണോ 2 group ആണോ? That I will interact with you after I finish off within 5 minutes. After hearing 2 girls experience, നമുക്ക് interact ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ issues പറയാം. If you guys have, we will interact. Okay. So ഇതാണ് main things which I had to say to you. ഇത് ഞാൻ എപ്പോഴും കാണിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഡ്രീംസ് ഉണ്ട്. We have lots of dreams. ആ 2 letters C എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളുടെ പേരിന്റെ കൂടെ വരണം. അതിന് നമ്മൾ ഇപ്പം എന്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? What you guys can invest now? നമുക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടാൻ പറ്റാത്തൊരു സംഭവമുണ്ട്. What is that? ഇപ്പൊ നമുക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടാൻ പറ്റാത്തൊരു സംഭവം. What is that? നമ്മളുടെ ടൈം. ടൈമിനേക്കാളും നമ്മളുടെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എഫേർട്ട്. ഇത് ഇത്രയും ഇട്ടാലല്ലേ ആ ഡ്രീമിലേക്ക് വരൂ. ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ കാണിച്ചു തരട്ടെ. Shall I show you a video? Just 1.5 minutes. Shall I show? ഒരു സെക്കൻഡ്. കേൾക്കാവോ എന്ന് പറയണേ. Once I share. കേൾക്കാമോ? Can you hear the video? ആരെങ്കിലും റിപ്ലൈ? ഓക്കെ, yeah.
Did you guys see that video? Stuck ഒന്നുമില്ലാതെ അതിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ success എന്ന് പറയുന്നത് it's not something which you get in 1 day, 2 day, 3 days. It's something journey ആണ്. അതിൽ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞായിരുന്നു, if you guys have seen, success എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജേർണി ആണ്, അതൊരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അല്ല. അത് സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് ഹാർഡ് earned. നമുക്ക് ഒത്തിരി പ്രയാസപ്പെട്ട് വിത്ത് ലോട്ട്സ് ഓഫ് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഇഫ് വി ഗെറ്റ് അത് സ്റ്റേ ബാക്ക് ചെയ്യും. അത് മാത്രമല്ല, വി ഗൈസ് വിൽ റിമെമ്പർ. ഓക്കെ, ആൻഡ് വൺ മോർ ലാസ്റ്റ് തിങ് വിച്ച് ഐ ഹാവ് ടു സേ ടു യു ഇസ്, നമുക്ക് ഒത്തിരി പ്രോബ്ലംസ് കാണും, ഒത്തിരി പ്രോബ്ലംസ് കാണും ലൈഫിൽ. We may have lots of personal issues, lots of other issues will be there. But try not to mix your issues with your studies. And it's really difficult, I know. But through correct dedication and practice, ningalku adu cheyyam pattum. We all have, njanum ide phase pass on cheyidittu vannada. Now if we look back, ഇനി എപ്പോഴെങ്കിലും ഗിവ് അപ്പ് ചെയ്യണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ബിഫോർ യു ഗിവ് അപ്പ്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും, എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ലാസ്റ്റ് 3 years, 4 years or 5 years എന്തിനാണ് കഷ്ടപ്പെട്ടത്? That 2 letters, maybe next attempt അത് കിട്ടിപ്പോവും. We will be CA, just one more level. ഇത് ഇത്രയും ആലോചിക്കുക. ഇഫ് യു ഫീൽ ഓക്കെ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഗിവ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് യു ഗൈസ് ഹാവ് ടു തിങ്ക്. So ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ തിങ്സ് which I have to say to you. So ഞാനിപ്പോഴേ രണ്ട് പിള്ളേരെ, 2 of them have joined us. They'll just address you for 5 minutes each. ഞാൻ അവരെ വിളിക്കട്ടെ. Shall I? Mritula, can you hear Mritula? Yes, ma'am. Am I audible? Yes, Mritula, you are audible. So let me introduce Mritula. Mritula ipam December 21 examiner. She had qualified as CA. Yeah, congrats Mritula. We are seeing for the first time, no? Yeah, ma'am. After classes. Oh yeah, and congratulate you. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you. Yeah, really happy to see you, Mritula, as a qualified CA, as a peer. Yeah. Yes. So Mritula, both groups first attempt aanu. She'll just brief us about her journey. For 5 minutes, she'll just brief us. And I know Mritula since inter, okay? So I'm a hardworking student. So let her say, let her brief up. Okay, Mritula. All throughout this meeting today, every single word which you told relates me. I could relate myself to that. So first of all, very happy to be here for the last half an hour. Whatever you discussed was very useful and I could relate everything. So it was in the year 2015 when I completed my 10th standard. At that time, myself and my parents, we discussed, okay, what next? At that time, what I was thinking, which group to take. So at that time itself, I had strong desire in mind saying, okay, I'm going to pursue chartered accountancy. So that I took the commerce stream, and then it went on really well. I secured school topper in 10th and then in 12th. And from that onwards, I was thinking, okay, now we have entered chartered accountancy course. Where to start? How it is going to happen? As you rightly told, all this staircase I cannot do. I will try to do. I have to do all those things. Everything I have also faced, and I could relate each and every point which you say. So at that point of time, I am basically from Nagarkovil. So I joined a class here only for CPT, and then I cleared it in my first attempt and passed with distinction. I scored 160 in CPT exam in 2017 June. Then I was searching in the next hunt, as you rightly mentioned, success will redefine the goals. So the CPT success redefined my goal to CA Inter. So when it came to CA Inter, I had 2 choices with myself saying, one was whether to pursue classes in Chennai or to go for Trivandrum. Trivandrum, like basically, since I am in Nagarkovil, learning Malayalam or understanding Malayalam was not a problem for me, even though it was a problem, but not that much. So since I was homesick, I am the only child at home, so I could not travel Chennai at that particular age.
So that I thought, okay, better we'll go for Trivandrum. And the moment I went for Trivandrum, I must definitely say it was very new place, very new people and all, but everyone were very kind to me. And I was so grateful to meet you there, actually, during the CA inter classes. And whoever asked me, I used to say, even my friends would know, Revati ma'am Mari Aganam, Revati ma'am Mari Aganam. This is what I used to tell at that inter level. And the way ma'am takes classes, and as she rightly mentioned now, all those motivation and spirit, she's always there to support us. Getting a mentor like her is a blessing for all of us. Attending her classes. So very grateful to attend the CA Inter classes there. And then I qualified CA Inter. And then next goal was my articleship. So by God's grace, I got articleship in Deloitte. I applied for the interview and cleared it, and then got into it. And my articleship experience was very interesting. And whatever I learned in CA Inter, especially in auditing, everything I experienced practically there. So I could correlate. There was not many people who had very deep understanding, especially in all the standards on auditing and what all we learned, especially in the audit subject, during, like, initially in the first stages of articleship. But since I had attended her classes, I was like, yes, I know this. Yes, I know this. So articleship experience during the first 6 months, it was very difficult, but later on, I could do well. And then in the third 2 and 3 years, I had second and third year, I had very good experience. And till today, I'm thankful to God only for that opportunity. Then I stepped into the next one, CA final. My eligible attempt was in May 2021. But considering this COVID situation, work from home and all, I could not properly complete or attend my classes. So I discussed with ma'am, and finally decided saying, okay, complete my articleship and then slowly join classes and then appear for CA final. So I have my articleship got over in September 2021. That 3 years got over in September 2021, but I had leave during the last 6 months. So basically February 2021 onwards, I had nothing else but to prepare for my CA final exam. My CA final exam was in December 2021. So first, during the later part of 2020, I started attending all the classes. At that time, since I had office work going on, I was focusing. If I attend class for 2 hours, that 2 hours I promptly attend classes. And especially special point, what I should say is what ma'am told every one of us to do. All throughout her classes from the day one, I used to practice and write one question. And if I myself feel that, okay, this question is good, this answer I have written well, I used to take a photo and send her. And she replies that, she gives a thumbs up, she gives some appreciation. Those were like very good motivation for me. Yeah, ma'am is telling, at least for that, getting that thumbs up, we have to write and send her. This happened not only in final, it happened in inter as well. So every single day I used to write one question. And if I find it to be, the answer is okay, somewhat, even if I am satisfied with that particular answer, I used to send her in WhatsApp, and then she used to reply for that. It's very hard to find a faculty like this. As soon as I send, I'll get a reply from her saying, okay, go ahead, very good, and all. That is very motivating. And then for theory subjects, as she rightly mentioned, I used to practice and write. I used to read each and every thing which she takes in classes. And the way ma'am simplifies things in the classes makes us understand everything easily. So when she gives us in a simple forms, it's like spoon feed. We used to grasp things very easily than compared to learning by ourselves or learning from reading books and things like that. Mridula, 1 minute. You written for the other theory subjects too, like generally speaking, law and other things also. Same way you tried. Not like auditing, ma'am, but once my classes were done, I used to practice writing for law as well. So in similar. No. She used to send me as she used to send me pic. Last, I mean, I used to think, and then last daily she used to send me daily. So, okay, Mridula, you can continue with other subjects. And finally, I got a remark from her saying, now your answer is similar to suggested answer, and how IC is expecting in that format you're writing. That was very good compliment. Even still today, I remember that. And it really helped. How it helped in exam was that in exam, when I saw the question, when I read the question,
I started writing automatically. I did not think what to be the first point, what to be, no doubt and all. This particular thing they have asked, okay, how to approach, what is the context, what is the current situation, and how, what is my conclusion for this particular question. There was no stop anywhere. All through the 3 hours, I completely focused in writing. So the practicing one question each day helped me a lot. There is no other way around. And if you all practice also, it will definitely help. There is no doubt about it. And then for practical subjects, what happened? My first paper, as ma'am rightly told us, if 5 hours is given, everyone can complete that accounts paper. And FR paper, same happened in my case. I could not complete my paper fully. But then what I wrote, that I wrote confidently. And that I wrote only because I practiced writing the sums and the speed. It was the first exam after 3 years of articleship, and after writing few mocks. That was the first exam where we are going for examination of all, and amidst all these COVID protocols and all, it was new experience for me to go and write. So in that mindset, writing, I had some tension. So, but whatever we have, FR exam completion is something great. We have to appreciate those who complete that 3 hours. We have to really appreciate them. But what I wrote, I was confident till the last moment. I was like, okay, whatever I could complete, I will complete that. In that flow only I went. I could write for only 80 marks, approx 80 marks only I could write. Then for other subjects, SFM and all, it was okay, fine. Time management was not a big deal. Time management was a problem only for accounts paper. And one more point in CA final was that since now ICA has come up with MCQs and different question patterns like case scenarios, case study and all, we have time management is very important. We have to read the case study and then understand what exactly they are asking in that MCQ. Some MCQs are for 2 marks. One MCQ is for 2 marks. So that 2 marks, we have to choose between alternatives, which we think this will also suit and this will also suit. There will be, out of 4, we'll eliminate 2. And the remaining 2 is where the big deal is, which one to select. So for that, we need to appropriately manage time. So what I did was, previously, ma'am had organized a lot of sessions saying how to manage time with All India rank holders. So they used to tell us that either they wrote MCQ in the beginning or they wrote MCQ towards in the middle, like that. So in my case, what happened? It worked actually. I wrote I completed one question and then wrote 2 MCQ, 1 case scenario, and then completed another question and then wrote first when I get the MCQ question paper, what I did was, in case if any MCQ I know, I'm confident, I used to write attend those MCQ first itself. So this is how it went, and it helped me for every paper, all the paper in which there is MCQ. And then in the elective paper, the reading all the 5 case studies and deciding which 4 to attempt was a very big challenge for me, and identifying what exactly they are testing and what has to be written for that particular answer. Even though we have 4 hours in hand, the case study will be designed in a manner that we are not able to get it through from the textbook, even though we have them on hand. So deciding which question to attempt first was a big challenge, and that managing that 4 hours is also a big deal. We have to choose which case study to attend, and then how to answer that question, what exactly they are expecting from the question, expecting us in that question. So all these things was a great challenge. And then ma'am rightly told that this particular attempt, I would say, there was especially in law paper and DT paper and all, there was focus on unimportant areas, which we might have seen, questions might not be asked from this and all. Like that we would have ignored, but then they would have asked it in MCQ, at least some 2-mark MCQ, or they would, in law paper especially, all the 8-mark question and all was divided 2 marks, 2 marks, 2, and there was multiple questions. 1 2-mark question, if you see, it will be from some unimportant area. So what we can't cover 100% syllabus also, but we can categorize things, as ma'am rightly said. Category A, category B, category C, we can, and category C, we should have basic idea of what all is there in the syllabus, so that we could answer accordingly. And even this happened in IDT also. In customs and all, there was few MCQ which
we don't consider like whether we should study this thing because GST itself is very big part. And then when it comes to customs or foreign trade policy, we used to think whether we should cover this or not. But then they are focusing all those areas in MCQs. So we have to cover 100%, but we have to categorize the thing and then study accordingly. And then believe in yourself. Ma'am told us definitely there will be very many moments where we will lose all the spirit, especially during exam days, or that those 15 days will be very challenging. We'll like okay, we studied this much, but this exam days, how are we going to face? Especially after that first paper, I had that feeling because I could not complete what I know. I could not write there. All those feeling was there. But then my advice will be once you are done with one paper, completely forget about it, then go focus on the next and how to appear for the next and all. And then some or a half an hour before the exam, try not to learn anything. That is what I would say. Relax your mind, sit calmly, and then don't think anything about the subject, so that when you receive the question paper, it will be very easy and you could understand what is actually asked in that question. So all those things is based on my experience of this throughout the started accountancy course. I'm very grateful for all my faculties and teachers. All their support and motivation is what I am today. Result of that only. So thank you so much, Revati ma'am, for this opportunity. And Mrutula, just one question, Mrutula, like which students may need to know. Okay. How did you manage 2 groups together, like 8 papers, so vast? What was your strategy? Like, did you study one group at a stretch or a paper, then you came to next paper, or what was the strategy you chose? Ma'am, as I told you, I had time, ma'am. Since I skipped one attempt, I had time. So all the 8, what I did not focus any subject. All the 8 subjects I treated equally only. All are important for even for risk management, the elective paper, I read the study material 2 or 3 times fully. So every subject I gave equal focus and studied it, and allotted time also. Every day I used to think, okay, today we'll cover this subject and this subject. If that does not happen, I don't say like 1 hour I should complete. No, only that if I complete the chapter, okay, I gave allotment for chapter only. And I did not say within 1 hour we should complete. No, how much time it takes, let it take. Complete that portion to your satisfaction and then move on to the next. That is what I did. Okay, Mrutula. Really happy to see you as a CA, Mrutula. And thanks a lot. When I said you joined, thanks a lot, Mrutula. Thank you so much, ma'am. Okay, Mrutula. All the best to everyone. Yeah. And we have Gauri with us, okay? Thank you. Yeah. Gauri. Ondoda. Audible, ma'am? Audible, Gauri. 1 second. Gauri ne kaana moda. Can you see her? Yeah, Gauri, yes. Yeah. Hi, Gauri. Congrats, Gauri. Let me introduce you. Actually, Mrutula and Gauri, they are friends, okay? Both of them are friends. I've met both of them in the inter. And both of these kids I know. So, Gauri, it's your first attempt, right? Adela, she cleared now. You attempted only one group. I right? attempted one group, and she cleared that first group in the first attempt. So, if we 2 groups from Mrutula, right? So, let's now hear how Gauri tackled the one group. Okay. So, congrats, Gauri, at the outset. I'm really happy to see you in the video after 2 years. Yes, 2019, I remember. Another batch in Indana Kananada. So really happy, like Mrutula and Gauri in the same platform. So yes, Mrutula, Parna, how was your strategy for that one group? Ma'am, I think the first main thing is one group both group decision is very important. Other, if I say end preference I'll kill I better in the word first adinde decision editata adil orcha nikkanayana nallada. I took the decision to take only first group because first and second group I've heard that the first group is a bit more difficult to tackle. But with COVID,
what happened was that my firm is a pretty medium to small firm, so I had leaves. I had time to tackle the first group. I thought I'll finish it off, and I'll take the second group time. But with the first group, one group I had ample time to cover all 4 papers, and classes finish. So the last 4 months I took completely for preparation. And for me, I think FR first group problem papers lengthy. FR difficult, it's just our concept clarity varan. നമ്മുടെ ടൈം എടുത്ത് അതിന്റെ കൂടെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ ആ പേപ്പർ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വരുള്ളൂ. ആൻഡ് എനിക്ക് മുന്നേ ക്ലിയർ ചെയ്ത ഒരു സീനിയറിന്റെ കിട്ടിയ അഡ്വൈസ് വാസ് ദാറ്റ് ഈ FR എപ്പോഴും കോൺസെപ്ച്വൽ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എക്സാം ചെന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാം ഫസ്റ്റ് എക്സാം ആണ് FR. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസോടെ അല്ല നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നെങ്കിൽ ബാക്കി കോൺസിക്വന്റ് പേപ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ അത് എഫക്ട് ചെയ്യും. അത് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറയാൻ പറ്റും മാക്സിമം അത് എഫക്ട് ചെയ്യരുതെന്ന്, ബട്ട് ആ ഒരു തിങ് അത് മനസ്സിൽ കിടക്കും. ഫോർ മീ FR-ന്റെ പേപ്പർ ഇറ്റ് വാസ് വെരി ലെങ്തി. ഐ വാസ് വെരി സാഡ് ഐ കുഡന്റ് ഫിനിഷ് ഇറ്റ്. പക്ഷേ ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ഞാൻ എഴുതിയത് മൃദുല പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞാൻ എഴുതിയതിൽ എനിക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഐ ഫെൽ ലൈക്ക് ഐ ഷുഡ് ഡു SFM ഓഡിറ്റ് ആൻഡ് ലോ ബെറ്റർ. But that thing, the fact that I did it well, it motivated me for the other 3 papers. And with theory, to be honest, audit was a paper I was the most scared about. Audit, ഞാൻ ഫസ്റ്റ് എടുത്ത പേപ്പറാണ് പഠിക്കാനായിട്ട്. മാമിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ മാം ലൈക്ക് എല്ലാത്തിനെ എൻകാപ്സുലേറ്റ് ചെയ്ത് സ്മോൾ പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തരുമ്പോൾ വി ഫീൽ വെരി കോൺഫിഡന്റ്. പക്ഷേ 2019 കഴിഞ്ഞ ദ മെയിൻ മിസ്റ്റേക്ക് ആയിട്ട് ഇറ്റ് വാസ് ഞാൻ അത് എടുത്തിട്ടില്ല. എന്നിട്ട് when I came to 2021 and I started reading it, എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ലായിരുന്നു ഒന്നും. And that stressed me out a lot. First I started to randomly read the textbook. I realized that is not very plausible solution. Then slowly what I did was I decided first time I should cover the entire syllabus. And like ma'am parne pole, like ABC first time what I did was I completed the entire syllabus once. And then what I did was in my second revision I started classifying chapters into ABC. Most important chapter, second important. And so first reading when you're taking the entire syllabus, കുറച്ച് chapters ഉണ്ട്, they're interrelated with each other. അപ്പൊ അതിനെ ഗ്രൂപ്പ് ടുഗദർ ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓഡിറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്ക്സ്, NBFC, ഇൻഷുറൻസ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ടുഗദർ പഠിക്കാം. ഇപ്പോ എത്തിക്സ്, കമ്പനി ഓഡിറ്റ്, പിയർ റിവ്യൂ ഇതൊക്കെ ഒരു സെറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം. ഓട്ടോമേറ്റഡ് എൻവയോൺമെന്റ് അങ്ങനെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ടുഗദർ പഠിക്കാം. അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഓഡിറ്റിന്റെ കണക്ഷൻ കിട്ടും തമ്മി ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട്. ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ലൈക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് റീഡിങ് നമ്മൾ എൻറ്റയർ സിലബസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് വെരി നോർമൽ ടു ഫൊർഗെറ്റ് സ്റ്റഫ്. I've seen a lot of people come under pressure because they forget what they studied. I want to tell everybody that it's very okay to forget stuff. Kanam revision la kuda namku orma nikkollu. First time you're coming into contact with the subject, adu comfortable aite subject ne ariഞ്ഞിട്ട് second revision, third revision la namku memorize ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ memorize ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾക്ക് പല ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ലൈക്ക് mnemonics, acronyms, എന്തെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ ആൻസേഴ്സിനെ നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി. ആൻഡ് ഫൈനൽ ഒരു വെരി ഓണസ്റ്റ് ഒപ്പീനിയൻ ഇസ് മാക്സിമം ICAയുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിയിട്ട് പോകണം. ബിക്കോസ് നമ്മളുടെ ടെക്സ്റ്റിന്റെ പ്ലെയിൻ റീഡിംഗില് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. ലൈക്ക് മിക്ക തിങ്സും നമുക്ക് ആൻസേഴ്സ് അറിയായിരിക്കും, പക്ഷെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഇതാണ് എന്നുള്ള കണക്ഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും. അപ്പൊ അത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് ഫെമിലിയർ ആയാൽ മാത്രമേ അത് ശരിയാവുള്ളൂ. അപ്പൊ മാക്സിമം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിക്കുക. ആൻഡ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ അറ്റംപ്റ്റിലൊക്കെ 2-3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതുപോലെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ SA 240 ക്യാഷ് അബ്സ്കോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്, അതൊരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുപോലെ അവർ എടുത്തിട്ടതാ. അപ്പൊ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു നോ ഹൗ ടു ആൻസർ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ, മോർ ഓവർ യു നോ ഹൗ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ ആസ്ക്ഡ്. But either and I feel like is very important. And another thing, like I cannot stress the importance of this enough, like mock tests. At least 1 to 2 mock tests എഴുതണം. Especially like ഒരു 3-year articleship കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ എക്സാമിനേഷൻ ഹാളിൽ പോകുമ്പോൾ ഫോർ മീ ഞാൻ FR-ന് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എഴുതിയില്ല. ഫസ്റ്റ് അവിടെ ചെന്ന ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ I was very confident with the leases in the question. I took that question, I was very confident with the text in the same question. But when I started writing, what happened was I did not know how to paraphrase my answer. I knew the points, I knew the answer, but I couldn't present it well. So I had to cut the entire thing. So like if you write at least 2 mock tests, like the thing most people ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അവര് 100% ഒരു സബ്ജക്ട് എഴുതിയിട്ട് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എഴുതും. അതിന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എഴുതില്ല, നമ്മൾ ഒരിക്കലും എഴുതില്ല. 80% കവർ ചെയ്തു, 50% കവർ ചെയ്തു, കുഴപ്പമില്ല. അറിയാം എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കിയാൽ മതി. ബിക്കോസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലിരുന്നാണ് എഴുതുന്നത്, നമുക്ക് പ്രഷർ ഇല്ല, എക്സാം പ്രഷർ ഒന്നുമില്ല. നമ്മുടെ മോസ്റ്റ് കംഫർട്ടബിൾ എൻവയോൺമെന്റിൽ നിന്ന് എഴുതുമ്പോൾ
എഴുതി നോക്കുക. It's the part where you write, because most questions we'll know the answers, we'll know all the keywords. പക്ഷെ അത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ പെർഫെക്ഷൻ വരില്ല, അത് എഴുതിയേ വരുള്ളൂ. But with most questions, I'd say just write it down. It's impossible to write the entire thing down. പക്ഷെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇപ്പൊ മൃദുല ചെയ്ത വാസ് എ വണ്ടർഫുൾ ഐഡിയ. ലൈക്ക് എവറി ഡേ 1 question, പോട്ടെ എവറി വീക്ക് 5 questions. കംഫർട്ടബിൾ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കംഫർട്ട് ലെവൽ ആണല്ലോ. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. പക്ഷെ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഇൻ പ്രാക്ടീസ്. തിയറി പേപ്പേഴ്സ് ആയാലും പ്രോബ്ലം പേപ്പേഴ്സ് ആയാലും, എസ്പെഷ്യലി വിത്ത് തിയറി പേപ്പേഴ്സ്, അത് എഴുതി നോക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അറിയാമെന്നുള്ളത്. കീവേഡ്സ് അറിഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, അത് എഴുതി മാം പറയും പൊലിപ്പിച്ച് എഴുതാൻ അറിയണം. ആ എഴുതുന്നതിലാണ് നമ്മളുടെ മാർക്ക് വരുന്നത്. And it's okay to forget things. First time പഠിക്കുമ്പോൾ second time പഠിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ആ പഠിച്ച ചാപ്റ്റർ എടുക്കുമ്പോൾ മറന്നു പോകും. അതൊക്കെ നോർമൽ ആണ്. സ്ട്രെസ് ചെയ്യാതെ വീണ്ടും നോക്കാം. Because when you're studying it for the second time, revise ചെയ്യുമ്പോൾ you're not starting from scratch. Like you're starting from experience. അപ്പോൾ first time it might have taken ethics. Ethics took me like half a day or 1 day to finish in the first time. But the second time I had everything marked. I had the most important points marked. It went on faster. Like if a questions നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ, like when you're taking first time ഒരു question എടുക്കുമ്പോൾ, like ഒരു previous question എടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു compiler എടുക്കുമ്പോൾ, mark all the very important questions. അതാകുമ്പോൾ when you're coming there for the second time, you don't have to go through all the questions. Just most important ones മാത്രം cover ചെയ്ത് പോകണം. And a very important thing, plan ആദ്യമേ വേണ്ടത് ഈ ഓഡിറ്റ് SFM അതിനൊക്കെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് 1 day കിട്ടുള്ളൂ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് 1 day റിവിഷൻ പ്ലാൻ നേരത്തെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ബിക്കോസ് ഒന്നും പുതിയതായിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഡേ പഠിക്കരുത്. നേരത്തെ പഠിച്ചതും ലൈക്ക് ഹൗ ആർ യു ഗോയിങ് ടു അപ്രോച്ച് ദാറ്റ് ലാസ്റ്റ് 1 day 1.5 day എക്സാമിന് മുന്നേ ഉള്ള നേരത്തെ പ്ലാൻ ഇട്ടിരിക്കുക. ഗെറ്റ് ഇനഫ് സ്ലീപ്പ് ബിഫോർ യുവർ എക്സാംസ്. അവിടെ ചെന്ന് ക്ലിയർ മൈൻഡ് ആയിട്ട് മൈൻഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ MCQന്റെ കേസ് പറഞ്ഞ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ ആണ്. MCQ when you get the question paper, just go through the questions. Case study വായിക്കരുത്, just go through the questions, because a lot of questions direct text na varunna. It must not have much relation to the case study. Direct questions varum. But direct questions case study ആയിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത questions ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൻസർ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് then read the case study. അതിപ്പോ ഫസ്റ്റ് ആണ് MCQ ചെയ്യുന്ന, ലാസ്റ്റ് MCQ ചെയ്യുന്ന, എല്ലാം ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രിഫറൻസ് ആണ്. പക്ഷെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് MCQ വായിക്കണം. ബിക്കോസ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന ഈ കേസ് സ്റ്റഡി ഭയങ്കര കാര്യമായിട്ട് വായിക്കും. അപ്പൊ ദേ ലൂസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം. ബട്ട് ഇഫ് യു നോ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ദെൻ റീഡ് ദ കേസ് സ്റ്റഡി, യു വിൽ നോ വേർ ടു ലുക്ക് ഫോർ ദി ആൻസർ. ഏത് പോയിന്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് വായിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ടൈം സേവിങ് ഒരുപാട് വരും. ഇപ്പൊ ഫോർ പേപ്പേഴ്സ് ലൈക്ക് FR ആൻഡ് SFM, പ്രാക്ടീസ് പ്രോബ്ലം പേപ്പേഴ്സ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്കത് പ്രോപ്പറായിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഈ വായിച്ചിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ SFM പോലെ പേപ്പേഴ്സ് ഒന്നും അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുന്നവരെ കാണും, പക്ഷെ എല്ലാവരെ കൊണ്ടും അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോ ഓഡിറ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ട്രെസ് അല്ലാതെ സമാധാനമായിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം. ഓഡിറ്റിംഗ് ഫസ്റ്റ് 2 times നമുക്ക് പറ്റില്ല, ഒരുപാട് ടെൻഷൻ അടിക്കും. കുഴപ്പമില്ല, പോയി എഴുതി നോക്കുക. എഴുതി നോക്കുന്നതിലാണ് നമുക്ക് ആ പ്രസന്റേഷൻ ക്ലിയർ ആവാൻ പോകുന്നത്. Okay, Gauri. So thanks a lot, Gauri. And mate MCQ യുടെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞത് really valid. Usually a question last in വായിക്കാൻ പറയും, so that they wanted like എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് we can stress. I understood. Thanks a lot, Gauri. Thank you. So thank you, Gauri. So students, നമ്മളുടെ രണ്ടാൾക്കാര്, you have heard both of them. So any specific questions to അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? Say to Mrutila or Gauri. And Gauri, wishing you all the very best for your next group, and Mrutila, all the very best for your future also. Okay. Thank you. Yeah. So എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? Okay. Mrutila, Karthik is asking you, what is the strategy for SCMP? Yeah. SCMP, even till 1 month before the exam, I was scared. Every paper I had confidence, but SCMP, I was very scared. I know all the costing problems and all I know, but question pattern is 50-50. Only 50 marks will be randomly for problems. Other 50 will be based on pure case study and all. So what I did was I used to read full material, even though first time nothing, I don't understand anything. Second time some okay, I could correlate. Third time okay, these are the things which even the first 3 chapters and all was
like what are they trying to tell us? It was like that only in the initial read, but then when I read multiple times, I understood and I got a clarity about what actually is mentioned there. And then when it came to when the exams were at the exam hall, I felt it was not as I thought. Actually, SEMP was manageable in my attempt. And as we all expected, it was 50% problems and 50% theory only. But the theory part, they focused on environment management, accounting. It was not very difficult to answer because I had multiple reads. I know what is exactly what they wanted from us in that particular question. So suggestion will be to read the material and see how they have answered the book back questions and how they have answered in the RTPs and mock test. You have to read that and see. That will be for SMP. Okay, thank you, Mridula. Karthik, I hope you are clear. Any other questions? So any other questions to them, or it's a interactive forum, so നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കട്ടോ. Books to refer. Gauri, you can also support. ഏത് books ആണ് refer ചെയ്യേണ്ടത്? Ma'am, first group na FR na I would say refer the study material because the study material bhayangara comprehensive aana. അതിലുള്ള illustrations എല്ലാം completely at least twice ചെയ്തിട്ട് പോണം. Illustrations text is ഭയങ്കര comprehensive ആയിട്ടാണ് FR ന്റെ മെറ്റീരിയൽ ഉള്ളത്. For SFM I would say previous questions ന്റെ ഏത് കമ്പൈലർ കിട്ടിയാലും ICയുടെ മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കണം. ലൈക്ക് ICയുടെ മെറ്റീരിയൽ അല്ല, ICയുടെ ആൻസേഴ്സ് ആയിരിക്കണം വരുന്നത്. For me, I referred a book by a faculty called Mayank Kothari. A bookilla, he had like previous 10 years in SFM in the Ella ICA questions. It was compiled there with the ICA suggested answers. The reason I took that was because I was very lazy to like download all the MTP, RTP and print it out. So this book had the compilation of everything. ICA had a previous 10 years and English download either if you're comfortable looking at it through your laptop screen, then that is fine. But a physical book no. Well, I'd say ellam ഏതൊരു book refer ചെയ്താലും make sure ICAയുടെ questions and ICAയുടെ answers ആയിരിക്കണം. Like it's okay if you have authors and a personal opinion note ആയിട്ട് കൊടുത്താലും it's okay, but still make sure your questions and answers are ICAs. With audit, ഞാൻ മാമിന്റെ written notebook refer ചെയ്തു for to get an overview of the chapter. ICAയുടെ study material refer ചെയ്തു. ICAയുടെ study material is the best thing for audit, provided like you can select what you study. അത് കാണുമ്പോൾ overwhelmed ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ അത് refer ചെയ്യരുത് because a lot of people get overwhelmed with the size vastness of the subject. അപ്പോൾ പറ്റാത്ത കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഇപ്പൊ പോയിന്റ്സ് ഇഫ് യു നോ ദ പോയിന്റ്സ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ടേക്ക് യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ലുക്ക് അപ്പ് വിത്ത് ദ പോയിന്റ് അതിന്റെ ആൻസർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എന്താണോ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിനൊരു അക്രോണം ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഫോർ ഓഡിറ്റിംഗ് ഇൻ എ കമ്പൈലർ there was a book by a faculty called Pankaj Garg. And that was also the same thing. Last 10 years in the ICAയുടെ എല്ലാ questions in compilation ആണ്. ICAയുടെ answers ഉണ്ട്, ICAയുടെ examiners comments ഉണ്ട്. It was just ICAയുടെ material ആണ് basically just ഒരു compiler ആണ്. So I refer that. And for law, the same faculty law in the scanner. I just wanted ICAയുടെ questions and ICAയുടെ answers. So whichever book you go for, ഭയങ്കരമായിട്ട് personal preference ആണ് question. പക്ഷേ whatever you go for, just make sure ICAയുടെ suggested answers in the same ആണ് വരുന്നത്. Because like most questions ICAയുടെ answers, if say for example law legal interpretation, ICA and the legal interpretation would differ from another faculties. But make sure you're looking at something which has ICA's interpretation of it, because allengi varade avade oru confusion varum. Basically, what all of them say is ICAയുടെ book, ICAയുടെ language, ICAയുടെ papers. After that, if you have any time, you can refer to any other books. I hope that's clear. Yes, ma'am. Okay, Karthik, strategy to prepare for group 2 elective. I think Mridula, you should answer. Elective 6D. I took 6A, risk management. What is 6D? I think it's economic law. Economic law. Oh yeah, Gauri, what is your paper you are taking? Economic law. Economic law. So what is the strategy for that? Ma'am, I haven't started economic law, but the people who have passed, the strategy they suggested to me was
first thing is you have to, whatever material you're taking to the exam hall, you have to be completely familiar with it, because time management is a huge issue for elective economic law. So make sure you have your self-prepared index. Make sure you're comfortable with it, with whatever book you're taking, because our book should be, you should know like ഏതൊരു question answer എവിടെയാണെന്നുള്ളത് completely sure ആയിട്ട് ഇരിക്കണം. That is the suggestion I got when I asked somebody else. And as case studies എടുത്തിട്ട് book വെച്ച് refer ചെയ്യുക. Refer ചെയ്ത് try to find out the answer. ഐസയുടെ തന്നെ case studies എടുത്തിട്ട് take your book, whatever book you're taking to your exam hall, try to find out the answers to it. First time, second time, it's going to take you a lot of time. Practice ചെയ്ത് time കുറച്ച് get comfortable with whatever book you're taking. Okay, actually, Mrutula, he asked 6D alla. He was generally asking elective, I guess. For general elective, what I would say was everyone, whatever elective they chose, when we came out of exam hall, everyone was telling the first 1 hour, everyone were completely blank only. What to start, where to start, especially for international facts, people were telling, we know everything, we know what they are questioning, we know, but there's some tricky point in this question we could not understand, especially in the first case study. This first case study, I don't know, even in my case in risk management, I saw that best advice, or like, casual advice will be, don't read the first case study first. Start from the last, and then if possible, okay, I'm comfortable to write the 2, 3, 4, 5, well and good, go ahead. First case study, they are like, since we open the question paper, it is the first thing coming up in our front. So I think they are trying to make it a little tricky so that we can't go further and finish the full question paper. So so read from the second, or read the fifth case study first. And so managing that 4 hours, as Gauri rightly said, we have to have good idea of what all books we are taking, and what are the things given in that particular book, which is where, and which chapter deals with which topic. All those things and all, we need to have prior idea. And then if one case study we complete reading one case study, just think what are the main areas which is focused in that case study, especially in theory papers like economic law or risk management. What are all the main key words or key concepts which is tested in that case study, and then you just keep in book which page or which chapter this comes from, so that it will be easy for us to identify. After that, read the question and then answer accordingly. This will be for elective. And then for DT, whatever we study in the question paper will be like, there will be some area where how are we going to write, how are we going to manage the question paper. Since it is a core paper, we can't say that question will be completely easy and we can be able to do it. There will be some questions or some subparts where we'll get confused, and we will say we will be in the state of mind that how am I going to answer. So whatever you know, you write it first. Whatever, even if a subpart you don't know, leave it and go ahead to the next question. And then if you have time, if at all you have time, because subpart will be lesser marks compared to the first main part in any question. So after completing all the main questions, if you have time, come back and attend the part which you are little doubtful. But whatever you know, especially for DT, whatever you know or you are confident, whichever questions you are confident, write those first, and then think about the things which you are a little bit doubtful. IDT will not be like DT. Because the way of questioning is not that much difficult compared to DT. So it is quite manageable. And the theory part is where we get issues in IDT. There will be some confusions, like which date, what is the time, 6 months, 9 months. There are many things, especially in module 3, although administrative parts, there will be some issues I faced basically in that reminding all those months or time within which we should. And that administrative part, I must say, MCQs was mostly from that module only. People used to ignore module 3 and they don't give much focus, but that admin part was focused in MCQ. So we need to have 100% idea of what is the syllabus for IDT. So that is there for IDT. Yeah, thank you, Mrutula. And
Okay. Sanush was asking any tips for answer presentation. I think both of them said no. എനിക്ക് തോന്നുന്നു like they were emphasizing on that practice writing, mock exam, model exam, daily one. She was saying, or Gauri was saying, 5 questions per week. I think അത് തന്നെയായിരിക്കും, right? Am I? Yeah. So there is no shortcut for presentation, I guess. നമുക്ക് unless we do some kind of practice, because നമുക്ക് ഒരു question വായിക്കുമ്പം we feel okay, we know this is essay 240, okay. But when it comes to writing, we guys, അറിയായിരുന്നു essay 240, but how to? I mean, you have to cut it again, then again start, നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല. Like for 4 marks, 5 marks, what are we going to write? അത് കിട്ടുന്നില്ല. So I think Karthik, how to do that? You can unmute and say what happened. Madam, കേൾക്കാവോ madam? കേക്കാം. ഹലോ മാഡം, ഞാൻ ഈ വട്ടം ഗ്രൂപ്പ് 2 എഴുതിയായിരുന്നു എക്സാം. അപ്പം എന്താ ഇഷ്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോ നമ്മള് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തായിരുന്നു. ബട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു വീക്ക്നെസ് തോന്നിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ സംസ് കൂടുതൽ ചെയ്ത് നോക്കിയില്ല. ലൈക്ക് കൂടുതലും ഞാൻ നോക്കിയാണ് പോയത്, അപ്പം അറിയാമെന്നുള്ളൊരു ഇതിലേ. അപ്പം അത് കുറച്ച് എനിക്കൊരു വീക്ക്നെസ് ആയിട്ട് തോന്നി. കാരണം എക്സാമിന് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്പീഡ് കിട്ടത്തില്ല, അങ്ങനെ പല ഇഷ്യൂസും ഉണ്ട്. അപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വട്ടത്തെ വെച്ച് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരുന്നു, പക്ഷെ മാർക്സ് അതുപോലെ ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടില്ല പേപ്പേഴ്സിൽ. അപ്പൊ ഞാൻ എന്തായാലും RTI ആപ്ലിക്കേഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എക്കണോമിക്കിലോ ഈ പേപ്പർ എഴുതിയപ്പോൾ എനിക്ക് ടഫായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. ബിക്കോസ് എനിക്ക് ഈ ആൻസേഴ്സ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല ഫസ്റ്റ്. അപ്പൊ അത് കുറച്ച് അതർ പേപ്പേഴ്സിലും അത് റിഫ്ലക്ട് ആയെന്ന് തോന്നി, എനിക്ക് പേഴ്സണലി തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലൈക്ക് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത്, ഒരു പേപ്പർ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയ നെക്സ്റ്റ് പേപ്പർ അത് അഫക്റ്റ് ആവുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ വരുന്നുണ്ട്. അതിപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫൈനലിന് മാത്രമല്ല, ഇന്റർ തൊട്ട് പിള്ളേർ കാണുന്നതാണ്. ലൈക്ക് ഓഡിറ്റിംഗ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് മോർ ഐ എം സേയിങ് ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് പേപ്പർ ഇസ് അഡ്വാൻസ്ഡ് അക്കൗണ്ട്സ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയും പൊട്ടി, യു വോണ്ട് പാസ്, എന്നിട്ട് പറയും ഐ വോണ്ട് അപ്പിയർ ഫോർ ദി അതർ 2. എന്നിട്ട് വേണം റിസൾട്ട് വരുമ്പം ഈ പൊട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ അക്കൗണ്ട്സിന് ഹീൽ ഗെറ്റ് 50+. ബാക്കി 2 പേപ്പറും ഒന്നില്ലെങ്കിൽ യു വോണ്ട് അറ്റൻഡ് ബിക്കോസ് യു തിങ്ക് യു ഫെയിൽ. നമുക്കത് ഇപ്പം എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ഐ തിങ്ക് as she rightly said, നമ്മള് once the exam is over, നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല, റൈറ്റ്? യു ഹാവ് ടു ലീവ് ഇറ്റ്. പിന്നെ സ്റ്റുഡൻസ് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പം എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ MCQ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ MCQ ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്ത് ചെയ്യും? എടാ, ആൻസർ ക്യാൻ ബി എനിത്തിങ്, വി കാൺ റിവേർട്ട് ഇറ്റ്, അല്ലേ? സോ അത് അവിടെ വിട്ടിട്ട് അടുത്ത പേപ്പറിലേക്ക് പോവാം. പിന്നെ ഞാനും when I was student I used to do this. അന്ന് MCQ ഇല്ല, but still എക്സാം ഹാളിൽ നിൽക്കരുത്. You finish, you go to റെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുക, you go home and do the rest of the things. നമ്മൾ കോൺഷ്യസ്ലി ചെയ്തേ പറ്റൂ, കാർത്തിക്. ബിക്കോസ് ഒരു പേപ്പറിന്റെ ഇമ്പാക്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ എഫക്റ്റ് ആണ് അടുത്ത പേപ്പറിന്. സോ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് കെയർ, ഐ ഗെസ്. SCMP, as she added and you said, കുറച്ചും കൂടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. ഓപ്പൺ ബുക്കിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ ഐ തിങ്ക് ബോത്ത് ഓഫ് ദം സെഡ്, അല്ലേ? കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ ഒരു ഫെമിലിയർ ആവണം. ബിക്കോസ് ഓപ്പൺ ബുക്ക് എക്സാമിന് ഒരിക്കലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡയറക്റ്റ് ആവാൻ പോകുന്നില്ല, റൈറ്റ്? It will be somewhere. So we should be familiar with എവിടെയാണ് ഇത് കിടക്കുന്നത്, ഏത് ടോപ്പിക് റിലേറ്റഡ് ആണെന്ന് we should be familiar. സോ ഇത് രണ്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. ആൻഡ് DT സിലബസ് ഇസ് ഓഫ് കോഴ്സ് വെരി വാസ്റ്റ്. IDT-നെ കുറിച്ച് എനിക്ക് കമന്റ് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല. ഐ തിങ്ക് മൃദുല ഹാസ് റൈറ്റ്ലി ആഡഡ്. You want to support anything, Gauri and Mrudula? No, Mama, what you said, I had that same problem. I told in the initial talk also. For FR, what happened? I know 100% question was very easy, but I could not complete. So after reaching home, I was when I came out of exam hall, I was like, I should not think about FR. Okay, what I left in FR, I should get in SFM, audit and law, so that this group 1 will get clear. But then after reaching home, my mind went on back again to that FR paper only. I felt little difficult to tackle and sit calmly and
study for SFM. I called my SFM sir and then asked him. Then he was like, "This is not only your opinion, Mrutula. Everyone who have written FR paper in the first attempt, they will feel like this only, because writing exam in that examination hall situation is something which is happening after a very long time. So that is one thing, big thing which has affected this presentation for FR paper. You should not think about that. I took some time, but then I sorted out. Okay, we should not think about it. There is 3 more in hand, and then I went up. But SFM was comparatively manageable, even time, and then the paper was also bit average paper, easy paper, I can say. So it went on well. So whatever happens, may it be FR or SCMP or risk man or elective paper, whichever you did not do well, completely forget about it. Because as ma'am told, finally when results come, it will be that paper where you will get good marks, and if you don't learn well, the other paper is where you are going to lose your marks. So that should not happen in any case. So once one exam is done, we have to forget about it and then go ahead. We can't change the past, but we can make an impact in future. So we can do it. Karthik, is that okay? How to remember time limits, tedious rate, etc. Revise. I think that is the best solution. Adine chart undaki vekkam. You guys can prepare the chart edutittu, keeping on reading the chart or viewing the chart weekly once. I think that would help you. So, anything else? ചില things നമുക്ക് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് എത്തിക്സിന്റെ ക്ലാസ്സസ് ഇറ്റ് ടുക്ക് മീ സം ടൈം. പഠിച്ച ടൈമിൽ 2019 ഡ്യൂറിംഗ് യുവർ ക്ലാസ് യൂസ് ടു റിവൈസ് ഇറ്റ് എവറി ഡേ. ഐ റിമെമ്പർഡ് എവറിഥിങ്. 2 years later, everything was blank. So I took a printout of it. I stuck it on my wall. Adupole law in the sections, limits and all that, like 100 crore, 50 crore and all that. Then the easiest way is like take sticky notes, put it somewhere you'll see every day. Like the kanda it will get into your mind. Like it's very hard to like physically take your book and revise every day, because most of us won't do it with the size of the syllabus. So I think the easiest way is to like stick charts somewhere you'll see daily. Adu kanda like make it colorful, put different colors for it, so that will come to your mind automatically. Correct. When we are writing the exam, that chart will come to our mind, even though we don't remember what it is. Something I wrote on that saying 50 crore, that pictorial thing will come to our mind when we are writing exam. That is the only way to remember time limits, rates, and. How did you study for theory papers? Did you repeat the points again and again and study it by writing and reading? I think Gauri will answer that. Gauri got maximum for theories than problem, I guess. I like Gauri. She got ended the Gauri had a message. I mean, I think she said auditing in or afraid a message but I think she got good marks for theory when compared to problem. So you can say theory like theory, the thing is, first time you'll read something, first understand what the question is. For most things we know the answer, but we don't know the question to that. So first understand what the question is, think what would be the answer, then read the answer to it. Like answer, like imagine whatever you're taking, auditing there is a chapter called audit in an automated environment. So for that chapter I've seen, like I left that in Inter. I did CA Inter. It was not IPC, it was Inter for me. We had the chapter in Inter. I left the chapter, and then when I came to final, the same chapter came. It came back to haunt me, I told madam. So I had to study that anyway. The thing is, like chapters like that, it's like for each topic can be converted to a question. So first understand what the question is, look at the answer, then like make points out of it. Read that twice, thrice, understand it. Like rather than revising it, repeating it, like understand what the point stands for. Like in most cases, the points would come in a flow of things. So understand the flow of things, read it twice, try to recollect it. Like do active recalling, not passive ones. Just don't look at it the next time. The next time you study, close your book and try to recall the points. Like you might not be able to, like I said a correct wordings varilla, but the thing is you'll know the context of it. So adu context padichita do active recalling. Recall it once. For auditing, what I did was I made small flashcards. Like I cut chart papers,
back I'll write the question, and on the other side I used to write the answer for it. And like the problem paper for me, what I did was each subject na I left like 2 weeks 3 weeks time kodutittu. So FR padicha maduttirikkumbo, like business combination maduttirikkumbo, I take these flashcards, I'll look at the question, ഞാൻ മറന്നിരിക്കും ആൻസർ, എനിക്ക് ഓർമ്മ കാണില്ല, പക്ഷെ ഐ റീഡ് ദി ആൻസർ വൺസ് ആൻഡ് സഡൻലി എനിക്ക് മെമ്മറി ജോഗ് വരും, ബിക്കോസ് ഐ ഹാഡ് റെഡ് ഇറ്റ് വൺസ്. So I'd read it again, then I try to recall it. So that is how it happens. Okay, I think it's already 10. Yeah, it's already 10:20 past. Anything else, Anush? You can WhatsApp me. I will do that. So anything else relating to any other confusions? No? Ma'am, can I speak? Yeah, you can. I mean, like I had asked that order of, the presentation answer. Like what I meant was not actually practicing and writing. Like, is there any order of writing? Like what I heard from some faculties is that your best answer should be given the first preference, second preference, because that actually, Yeah. Is there something Comments. like that? Because I understood, Sanush. See, always there is a thing, no? First impression is the best impression. Adipam human psychology analle. We can't change that. See, even if I am a examiner, if I take this Sanush and answer, first answer I'm reading and you are giving it a good answer. So I will be, oh, kollallo paper. Or if you're giving a bad answer in the beginning, oh, what paper is this? Other human psychology analle. So always, I think Adilipam, generally speaking, I think always you go for your best answer. Like even Mritila was saying in DT paper, I guess. And that part where you don't know, you can always come back. Okay. So Namalipam, examiner, it even gives us some motivation. Because if we start writing the very well known answer, namakur flow gittum. Okay, we can write. So always you have that 15 minutes reading time, right? 15 minutes reading time le MCQ tarathilla, but you get the descriptive part. So adinda you choose the option. Those students, do fault is our tension adikku edana, they don't utilize 15 minutes time, many of them. So I suggest like they will also support me, like 15 minutes time le you rule out the question which you are going to leave, എന്നിട്ട് അതിലെ best എടുക്കുക. Okay, adile best edukka. Ennittu adu try to attend in the first. So I think that should answer, right? Ma'am, it is perfect. But that 15 minutes to utilize it perfectly, we have to relax previous 15 minutes. Then only we can utilize that 15 minutes perfectly. Okay. Amala, regarding that, you can WhatsApp me, Amala. Crash in the Garium, I would say you can WhatsApp me. After the session, you can WhatsApp me. Is there anyone who doesn't know my number? Idan and the WhatsApp number, right? You can always contact me. Okay. Yeah, I've put my number. So Sanosh, I think that doubts is cleared. Yeah. So anything else? Where anything undo? You want to ask them or me or something? So shall we wind up? So really, once again, thanks to both of you, taking out night, 9 o'clock, it's almost going to be 10:30, okay? Taking all the pains and times to come and join us. I mean, it's really beneficial for the students, instead of me saying, faculty better, students feel very comfortable when they hear from those who have just written. So that's why I called you both, and really happy. We'll come, both of you, both our friends, okay? Both of you joined, and I feel it's the students would have really benefited, and there was good query questions too. Thanks a lot, Mritula, and thank you, Gauri. So that's it. So Raghav, are you there? We can wind up. Thank you so much, ma'am. The opportunity was wonderful. Yes, so wishing you the
Mritilake, all the best for the future, and Gauri, all the best next attempt as CA Gauri, and for all others who are present here, wishing you all the very best. Tension avadirikkya. Try to be relaxed. As a, from this side, I'm very comfortable in saying that as a person who's facing this, ningalku bhayangara difficult aayirikkum, but still try to be calm. Tension adichal, even I'm a victim of a big tension people in intermediate exam. Then I was even admitted in the first day into the hospital, and so much of story because of my tension. So try to be cool. So if there is anything further you want, you can always contact me, and a number, a WhatsApp number I've given to you. So that's it. And thanks to Logic for arranging such a good session also. And I think that's it. So thank you guys. Abhishek. Good night. Thank you, ma'am. Good night. Thank you, ma'am. Good night. പഠിക്കാൻ ഇനി സമയം കളയണ്ട. ലോജിക് സ്കൂൾ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ്. ഇറ്റ്സ് സിമ്പിൾ ലോജിക്.